Hello, xin chào các bạn, mình là Hoàng Hưng, giáo viên đến từ IELTS Workshop. Hôm nay mình quay trở lại với một cái speaking sample trong phần IELTS Speaking Part 3. Đó là về chủ đề Books. What kind of books do children like? What should parents do to encourage their children to read books? Why do adults still have to read books? Well, I suppose that the majority of children are fascinated with fairy tales, which are full of miracles and imaginary creatures. You know, kids like to let their imagination run wild and immerse themselves in the enchanting, mysterious world when reading this kind of book. Many children also dote on folk stories because of their, meaningful messages that they convey, which generally encourage the young to be kind and empathetic. Well, as far as I'm concerned, there are various ways for parents to spark their children's interest in books. One of the fantastic ways is to read books to them, which I think is a great head start for children to improve their learning later on in life. It also helps strengthen the bond between the kids and their parents. Another ideal way is to take them to book streets where a wide range of books can be found. Children can just wander along the street to unwind and browse through the stores at the same time. Well, I reckon that learning is a process of lifetime, and people have an insatiable thirst for knowledge. Reading is not a natural stress reliever, but also enriches one's knowledge and spiritual life. That's why I think people of all ages should keep reading as many books as possible. Hey, trước khi mình kết thúc video này, mình muốn chia sẻ cho các bạn một vài tips để làm cho câu trả lời phần Part 3 của các bạn ấn tượng hơn nhiều. Number 1, các bạn nên thay những cái từ như là từ I think, I believe thành những cái từ như là I suppose that, I reckon that, as far as I'm concerned. Đây đều là những cái từ high level vocabulary và chắc chắn là examiner sẽ ấn tượng với những từ đấy. Tips number 2, đó là chúng ta chịu khó paraphrase vào. Ví dụ như câu hỏi đã dùng từ like, chúng ta dùng từ fascinated. Hay câu hỏi là What parents should do to encourage their children to read books? Bố mẹ nên làm gì để khuyến khích con đọc sách? Thay vì lại dùng lại từ encourage, chúng ta dùng những từ như từ motivate, chúng ta dùng cái từ spark interest, khơi gợi đam mê này, hoặc là chúng ta dùng cái từ instill the reading habit, truyền cho con cái thói quen đọc sách. Như vậy cái câu trả lời của mình nó sẽ đa dạng và nhiều màu sắc hơn rất là nhiều. Và tip cuối cùng đó là chịu khó xem video của IELTS Workshop nhiều vào và practice thật là nhuần nhuyễn những cái câu trả lời đấy. Alright, mình hy vọng rằng video này đã có ích cho các bạn. Hy vọng rằng các bạn thích video này và nhớ subscribe cho kênh của chúng mình nhé. Hãy cùng IELTS Workshop cùng bạn nhẹ nhàng cả đích IELTS.